continued proportion A is to B is proportional to C is to D. So, எப்போ proportional அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த two ratiosமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது proportional அப்படின்னு சொல்லுவோம். So, A is to B equals C is to D. So, இங்கே வந்து 4 terms இருக்கு. First term, second term, third term, fourth term. இதில் first and the fourth one which is called extreme terms. Second and third term which is called means or middle terms. So, the ratio A is to B can also be written as A by B. So, proportional எப்போ சொல்லுவோம் ratios வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்ம சொன்னோம். So, இந்த two ratios மேவும். So, C is to D, this can also be written as C by D. So, இது வரைக்கும் proportionalோட terms பார்த்துட்டு இருந்தோம். So, continued proportion இதோட definition பார்க்க போகிறோம். 3 or more quantities are said to be in continued proportion when the first is to the second, as the second is to the third, as the third is to the fourth, and so on. Thus, A, B, C, D ன்னு எடுத்துக்கலாம். So, 4 quantities. So, continued proportion அப்படிங்கும்போது 3 or more quantities இருக்கும்போது அந்த continued proportion rule வந்து நம்ம apply பண்ணுறோம். Or in continued proportion when, so என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா first is to the second. So, first is to the second அப்படிங்கும்போது A தான் first, second வந்து B. So, அதுதான் வந்து A by B or A is to B எழுதலாம். Then equals second is to the third. Second is to the third na B is to C. B is to C can be written as B by C. Then என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா third is to the fourth. C is to D. அதுதான் C by D ன்னு எழுதிக்கும். Then E, F இந்த மாதிரி next quantities எழுதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி and so on நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா A by B equals B by C equals C by D. So, மறுபடியும் read பண்ணி பாருங்க. 3 or more quantities are said to be in continued proportion when the first is to the second, as the second is to the third, as the third is to the fourth, and so on. So, A by B equals B by C equals C by D, and so on. Let's consider 3 quantities. So, if 3 quantities are in continued proportion, so அந்த 3 quantities பார்த்தீங்கன்னா A, B, and C. So, இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்? First to the second. So, first is to the second அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணும்போது you will write A by B equals then second is to the third. Second is to the third அப்படிங்கும்போது B by C எழுதுறீங்க. So, A by B equals B by C. So, 3 quantities கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதுறோம். First is to the second அப்படிங்கும்போது A is to B equals second is to the third அப்படிங்கும்போது B is to C. So, the A is to B can be written as A by B. B is to C can be written as B by C. So, இது அந்த B இருக்கு பாருங்க. So, B is called the mean proportional between A and C. So, the B which is called the mean proportional between A and C. So, இந்த B வந்து which is called the mean proportional between A and C ன்னு பார்த்தோம். And C இது பார்த்தீங்கன்னா which is called the third proportional to A and B. So, the C இருக்கு பாருங்க which is called the third proportional to A and B. So, இது ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியும். இது ரெண்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ரைட் A into C equals B into Bன்னு எழுதுவீங்க. ஸோ ஈக்குவல்ஸ் A into Cன்றது AC equals B into B என்னது B ஸ்கொயர். ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். B ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் ACன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ B ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் AC. ஸோ இதில் B எப்படி எழுதுறீங்க? B ஈக்குவல்ஸ் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா AC ஆகும். இந்த ஸ்கொயர் வந்து இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ரூட்டில் ஆகும் AC. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது B ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் AC ஆர் இதுவே நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்? B ஈக்குவல்ஸ் ரூட் அண்டரில் AC நம்ம எழுதலாம். ஸோ இந்த A by Bன்றது A is to B ஈக்குவல்ஸ் B by Cன்றது B is to C. இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா the product of extremes. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ஃபோர்த் டேர்ம் which is called extremes ன்னு பார்த்தோம். அதோட ப்ராடக்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா AC. அதோட product of extremes is equal to square of the means. இங்க பார்த்தீங்கன்னா B இதுதான் வந்து means ன்னு தெரியும். the second and the third term which is called means ன்னு சொன்னோம். அதோட ஸ்கொயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். So, the product of extremes is equal to எதுக்கு ஈக்குவல்ட்டா இருக்கு? square of the means. The numbers 3, 6, 12 are in continued proportion because continued அப்படின்னும்போது first is to second equals இங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 quantities இருக்கு. So, second is to the third.
ஸோ இதவே நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் டேபிளில் கட் பண்ணிங்கன்னா 1 3 is 3, 2 3s are 6. இங்கே 6 டேபிளில் கட் பண்ணிங்கன்னா 1 6 is 6, 2 6 are 12. ரெண்டுமே பாருங்கள் ரேஷியோஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். 1/2 ஈக்குவல்ஸ் 1/2. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், the numbers 3, 9, 27, 81 are in continued proportion because the 4 quantities கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3/9 equals second to the third எழுதும்போது 9/27 equals third to the fourth எழுதும்போது 27/81. இதை தேர்ட் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 1 3 is 3, 3 3s are 9. இதை 9 டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 1 9 is 9, 3 9s are 27. இது 27 டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா 127 is 27. இது 3 times பண்ணிங்கன்னா you'll get 81. இது வந்து 27th டேபிள், இது 9th டேபிள், இது வந்து தேர்ட் டேபிள். ஸோ எதையுமே நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இதோட ரேஷியோஸ் பாருங்கள், 1/3 equals 1/3 equals 1/3. Next question, the mean proportional of 5 and 125 is. So mean proportional அப்படின்னும்போது root underல AC நம்ம பார்த்தோம். So root under 5 into 125. So இது ரெண்டையும் multiply பண்ணினா you'll get 625. So root of 625 is 25. So இதான் வந்து mean proportional ஓட formula. So நம்ம இங்கே பார்த்தோம், B is called the mean proportional between A and C னா. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கும் இதே ரெண்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் எடுக்கணும். ஸோ வில் கெட் 25. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.